আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। গ্রাফিক টিউটোরিয়াল এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি দিয়ে আপনারা একটি ঈদ শুভেচ্ছা পোস্টার ডিজাইন করবেন খুবই সহজে। চলুন তাহলে কিভাবে খুবই অল্প সময়ের ভিতরে একটি ঈদ শুভেচ্ছা পোস্টার ডিজাইন করবেন। প্রথমে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি ওপেন দিবেন, দিয়ে পোস্টারের সাইজটি প্রথমে করে নেবেন। এখানে ফাইল থেকে নিউ ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এই আর্টবোর্ডটা আসবে। এখান থেকে আপনারা পোস্টারের সাইজ ঠিক করে নেবেন। বিভিন্ন সাইজের হয় পোস্টার। আমি এখানে হয়তো 14 ইঞ্চি, হাইটে 19 ইঞ্চি দিয়ে দেখাবো। দেওয়ার পরে এখানে আপনারা ক্রিয়েটে ক্লিক করবেন। পোস্টারের সাইজটি আমার নেওয়া হয়ে গেল। ভিডিওটি বানানোর জন্য যেন সময় কম লাগে সেজন্য আমি গুগল থেকে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ডাউনলোড করে রেখেছি, আপনারা ডাউনলোড করে রাখবেন। প্রথমে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি ট্রেনে বড় করে দেবো। এটি কন্ট্রোল 2 দিয়ে লক করে রাখবো। এখন মাউসের আইকনে ক্লিক করে প্লেস রিলিজ ক্লিপিং মাস্কে ক্লিক করব। এটি ওখানে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটি এবং এটি সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মাস্ক হয়ে গেল। এখন একটি টাইপ টুল নিব। ফন্টের কালারটি হোয়াইট করে দিলাম। এটি অল্টার ধরে কপি করব। প্যারাগ্রাফ থেকে রাইট লাইন করে দেব। এখানে এক একটা কালার এক এক রকম দিয়ে দেব। এখান থেকে একটি শেপ নিয়ে আসবো। ওকে। এখন এটি আমি গার্ডিয়ান কালার দেবো, এই ঈদ মোবারকটি। এখানে গার্ডিয়ানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে
এই কালারে ক্লিক করবো, ক্লিক করার পরে এখানে থ্রি ডটে ক্লিক করে সিএমওয়াইকে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমি আপনি ইচ্ছে মতো কালার দিয়ে দিবেন। অল্টার ধরে এটি কপি করবেন। সেমভাবে থ্রি ডটে ক্লিক করবেন, সিএমওয়াইতে যাবেন, এখান থেকে কালারটা দিয়ে দিবেন। ওকে, হয়ে গেল। এখন এই টেক্সটটি অল্টার ধরে কপি করে নিয়ে আসবেন। ডাবল ক্লিক দিলেই এটি সিলেক্ট হয়ে যাবে। তারপরে পরে এখান থেকে প্যারাগ্রাফ থেকে সেন্টার করে দিবেন, কালারটি হোয়াইট করে দিবেন। ক্যারেক্টার থেকে স্পেসিংটি কমিয়ে দিবেন। এখন এখানে একটি ফটো অ্যাড করবেন। ফটো অ্যাড করার জন্য আপনারা ফাইলে যাবেন, ফাইল থেকে প্লেস, যেখানে ফটোটি রাখা আছে সেখানে যাবেন। ফটোটি ক্লিক করে এখানে যেন লিঙ্কে টিক দেওয়া না থাকে সেটি আপনারা খেয়াল করবেন, দিয়ে প্লেসে ক্লিক করে দেবেন। এখন মাউসের বাটনে ক্লিক করে ছবিটির দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। ট্রান্সফর্ম ইফেক্ট, ওকে। এখন এই টাইপটি লেখাটি এখানে দিয়ে দিবেন। এটি কন্ট্রোল সি বি দিয়ে কপি করবেন। কপি করে স্ট্রোক কালারটি হোয়াইট করে দিবেন, দিয়ে স্ট্রোকটি বাড়িয়ে দিবেন। বাড়িয়ে দেওয়ার পরে এখন ইফেক্ট থেকে ড্রপ শ্যাডো দিবেন, এখান থেকে স্টাইল, স্টাইল থেকে ড্রপ শ্যাডো, প্রিভিউ ক্লিক করে দেখবেন। ওকে। এখন একটি রেক্টেঙ্গেল টুল নেবেন, নেওয়ার পরে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলটি দিয়ে এই পয়েন্টটি সিলেক্ট করুন, সিলেক্ট করে এই পাশে কমিয়ে দিবেন। এখন এটি কালারটি দিয়ে দিবেন।
এখানে আইডোভার টুলটি দিয়ে আপনি সিলেক্ট করে এই কালারটি ম্যাচিং করে দিতে পারেন। এখানে ক্লিক করলে এই কালারটি চলে আসবে এখানে। ওকে, এই কালারটি দিয়ে দিলাম। এখন একটি টাইপ টুল নিব। কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করব। কালারটি হোয়াইট করে দিলাম, দিয়ে ফন্টটি ছোট করে দেব। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকে আয়োজন। আশা করি আমার ঈদুল আজহার শুভেচ্ছা পোস্টার ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকলে আমার ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।